আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের আমার হাতে একটা রেড ম্যাজিক, আপনারা দেখতেছেন রেড ম্যাজিক 5G একটা ফোন দেখতেছেন আমার হাতে। তো এই ফোনটা মানে চলতেছে না, হঠাৎ ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি অন অফ প্রেস করতেছি, দেখতেছেন এটা চলতেছে না। তো আমি ফোনটাকে খুলবো, খোলার পরে আমি দেখবো যে আসলে এটা কী সমস্যা। তো আমার সাথেই থাকুন, আমি ফোনটাকে খুলতেছি। দেখুন ফোনটাকে কীভাবে খুলতে হবে প্রথমে। তো আমি ফোনটাকে খোলার জন্য এটাকে খোলার জন্য আমি প্রথমে এটাকে গরম করে নেব। তো আমি হট গান দিয়ে আমি এটাকে হিট দিয়ে নিচ্ছি।
বন্ধুরা আমি ফোনের বোর্ডটাকে আমি ডিসকানেক্ট করলাম। দেখেন বডি থেকে ডিসকানেক্ট করলাম ফোনটা। তো আমি আসলে ফোনটা একদম নতুন, এটা সবই ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাটারি চার্জ ঠিক আছে, ব্যাটারি মেপে দেখলাম কিন্তু অন হচ্ছে না। আমি এই পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে এটাকে আমি একটু রিহট দেব, টোটাল বুট রিহট দেওয়ার পরে আমি আবার দেখবো যে আসলে ঠিক হয় কিনা। ক্যামেরাগুলো আমি ডিসকানেক্ট করে নিলাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখেন ফোনটা চালু হয়ে গেল। আপনারা দেখতেছেন ফোনটা অন হচ্ছে।
দেখতেছেন ফোনটা চার্জ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমার এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। আশা করি আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সবাই অবশ্যই শেয়ার করবেন, আমার সাথে থাকবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সেফ থাকুন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।